Yeah, see this diagram. This is extra cardiac type. SVC is cut and it attached to the end to side anastomosis to the MPA or the RPA. Okay. So now we remaining with the this end of the SVC Okay. and this end of the SVC, IVC. So this end of SVC, first of all, how we can do? We can close with the PTFE material. Mm. Later on, if you want to do a lateral tunneling technique, like in this case, is use a conduit, okay. But if you want to do a lateral tunneling, in that case, we have to again open this, and we can ఓకే. ఇది హార్ట్ వైపు ఉన్న ఎస్‌విసిదా? yes, that we are ఓకే. suppose ఎస్‌విసినాలో we దాంట్లో sutured directly over it. It again increases the arrhythmia and all complication, right? Because this is ఓకే. the only end where SA and SA node and everything will be there. ఓకే. 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 By putting a PTFE patch, we are allowing that roomy part, like vessel, like lumen, still there. That will help again to reroute. Suppose we హుహుహు. totally close, then Yeah, again we have to cut, na? అదే 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 అర్థమైంది. అక్కడ నువ్వు ఏం అర్థమైంది. రాసావంటే కార్డియాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎస్విసి కనెక్టెడ్ టు పిఏ అని రాసావు అండర్ ద బస్. అందుకనే డౌట్ వచ్చింది. మనం అది కరెక్టే చేస్తుంది కదరా! కార్డియాక్ ఎండ్. కార్డియాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎస్‌విసినే వాడు ఎంపీకి డైరెక్ట్ చేసాడు. లోవర్ స్టంప్ ఆఫ్ ఎస్‌విసి ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఐవిసి. ఓపెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎస్‌విసి అంటే వాడనేది అంటే ఓకే. కార్ట్ వైపు ఉన్న ఓపెన్ ఎండ్‌ని సూచేసి పెట్టి వదిలేసారని. Right. వాడు ఓకే. చెప్పింది కరెక్టే. ఓకే. వాడు చూపిస్తున్నాడు కదా! సూచర్ యొక్క ఓపెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎస్‌విసిది సూచర్ చేసి వదిలేస్తున్నారు కదా! హార్ట్‌కి అటాచ్ చేస్తున్న ఓపెన్ ఎండ్‌ని. వర్డింగ్స్ కరెక్ట్ అది. హ్మ్. ఓకే. అన్న వెరీ చెప్పురా. టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నావు ఇది? ఇది మనదే నోట్స్ నుంచి ఇంకా అది మోసాడ్. ఓకే. So completion of Fontan when patient reaches the 1 to 5 years of age or less than about 7 years of age, about 7 years of age, we have to do a total cavopulmonary circuit is completed. IVC is connected to the PA with the conduit. SVC flow is already directed to the RPA by previous bidirectional gear. So what overall mortality ఐవిసి perioperative? ఏదైనా ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూపించు ఒకసారి. When patient reaches 1 to 5 years, total pulmonary fountain circuit is completed. IVC connect చేస్తాం 1 to 5 years లోనా? Means completion, na? First we did the bidirectional glen, first step. Or first step we have to do the whatever if like PA banding or the PA banding, corticotomy, REOT or okay. proctotomy, that all we did. Then we do a second stage we did bidirectional glen. Third stage IVC we have to connect to the PA that lead to completion of Fontan. SVC flow is already direct to RPA by the Means PS. we Okay. did the glen, no? Okay. So Okay, next. perioperative mortality is around 3 to 5%. But in recent, with advancement in this surgical side, is less than 2%. Overall survival, 5 years is 86%, 10 years is 81%, 15 years is 73%. So 10 year in lateral tunnel techniques is 87%, and 10 year in extra cardiac it is 92%. So now we'll see the complications of Fontan operation. So what all complication can be arises? In nutshell, because of the dilatation of the RA, if you use the RA in the path of the Fontan, it might lead to a thromboembolic complication, arrhythmias. Because of increase in systemic venous hypertension, there might be a hepatic dysfunction, protein losing enteropathy, plastic bronchitis, and ultimately it might lead to a PAH also, and might lead to LV dysfunction, diastolic dysfunction, later on systolic, and heart failure. We'll discuss each one in detail. This is same direct diagram describing the same thing. Because of the venous side or venous hypertension, what can all it lead to? Systemic venous hypertension, SVC syndrome, peripheral edema, ascites, liver dysfunction, renal dysfunction, cerebrovascular disease, and protein losing enteropathy. Through the external conduit what we are using, that can be a stenosis, thrombose, distortion, or it might be hyperplastic. There might be a development of veno-venous collateral from the venous, systemic venous to the pulmonary vein, and it might lead to a manifestation of the cyanosis. Because of the atrial remodeling, there might be atrial arrhythmia,
or subsequent dilatation of the ventricle might lead to heavy wall regurgitation and poor function contraction and elevation of the SVR. It might lead to in the manifestation of poor exercise tolerance. And because of lymphatic obstruction, there might be a pleural effusion and plastic bronchitis. So same thing again, it's described. We'll go in detail each one. First of all, in classical Fontan, as previously discussed, it lead to a dilatation because of the turbulence of the blood flow. It will lead to arrhythmias and stasis of blood, work of triad, as we all remember. It lead to a thrombosis. Arteriotomy can lead to injury, like we are cutting down the RA, so it might lead to a injury to the ACA node and the conducting fiber, leading to the sinus node dysfunction. Treatment is what best way to avoid the RA as is a chamber in the pathway. We use the external cardiac conduit or the right atrial maze procedure. If we used a right atrium and leading to the arrhythmias, we might require a reoperation. Might advise a right atrial maze procedure to reduce the arrhythmia, reduction plasty, or might require a pacemaker because of sinus node dysfunction. Inferior vena cava might lead to a chronic venous hypertension. It lead to hepatic congestion, portal venous hypertension and hepatic dysfunction, hepatic encephalopathy, cardiac cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. So all whole possibilities of the liver disease can be possible in the Fontan. Okay, left ventricle, initially it will manifest as a exercise intolerance because the cardiac output not able to increase by demand of the exercise. Causes of LV dysfunction, altered mechanisms of the ventricle in a Fontan circulation, might be a congenital malformation like predisposed to ventricular dysfunction, like morphological LV, RV is the systemic ventricle. So in that case, the ventricle, even if it is good enough, we created the Fontan, it's not good to pump in a systemic. It ultimately failed because of the AVVR or so many other like geometric muscle orientation, fiber orientation. Previous surgical intervention, morphological RV as an intermediate primitive ventricle or AV voltage. So these all are the causes of LV dysfunction. And high right atrial pressure is a disadvantageous to coronary blood flow, affect the myocardial perfusion and function. And coronary sinus blood is redirected drain into the LA. So some amount of the blood is some means venous blood still go to the systemic circulation, means arterial side. Coronary sinus blood is still draining into the LA. ఎందుకు డైరెక్ట్ అవుతుంది ఎల్ఐకి? We Blood are pressure just increase connecting the SVC IVC. So blood is still there from the coronary arteries. Blood draining into the వీనస్ ఇన్ఫాక్షన్ లానా? yeah, infarction illa means blood from coronary sinus is ultimately draining into the LA only. We have to drain into LA only. Generally, where it drains RA, na? via ASD. ఆర్ఏలో. But RA now is the completely cut off. So When RA is whatever attached to blood LA, in RA, ASD might it be is there. goes through ASD to the LA only. అదేరా, అది అలాగా ప్రతి ఏజ్ లోనే అవుతుంది కదా అదే. Same. ఇందులో చూడు, హై రైట్ ఏట్రల్ ప్రెషర్స్ డిసడ్వాంటేజెస్ కొరనరీ బ్లడ్ ఫ్లో అంటే ఇట్స్ లైక్ వీనస్ ఇన్ఫాక్షన్ కదా, కొరనరీ సైనస్ డ్రైన్ అవ్వడానికి అవ్వట్లేదు అని Right, అర్థం right. కదా. Venous infarction అంటే means బ్యాక్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది pressure is కాబట్టి high. వీనస్ ఇన్ఫాక్షన్. Venous draining is not good. నాట్ So, గుడ్, దానివల్ల వీనస్ ah, ఇన్ఫాక్షన్ అవుతుంది అన్నట్టు దాని అర్థం కదా. అంటే exactly. డిసడ్వాంటేజ్ ద కొరనరీ బ్లడ్ Right, got it. Means because of high RA pressure, coronary sinus is higher not pressure, working sinus is properly. unable to diagnose. In pulmonary circulation, there is a paradox of systemic venous hypertension, as we discussed already. It is drive the flow to the PA. So pulmonary artery morphology, if abnormal, small, discontinuous or stenosis might be a problem. Stenosis or leakage of surgical anastomosis can be a cause for adverse effect on pulmonary blood flow. Collateral vessels and shunt, increased risk of formation of pulmonary arteriovenous malformation. Significant right to left shunt and cyanosis can be caused. Causes are patent collateral vessels between the systemic veins and the pulmonary veins, patent systemic vein that directly drain into the LA,
incompetent closure of ASD, incomplete closure of ASD, redirection of coronary sinus to LA, and fenestration of Fontan. So these are all the causes for the causes for collateral vessels. So left to right stent can also be possible because of aortopulmonary collateral vessel. It results in the volume overload to the ventricle, systemic ventricle, and increased pulmonary blood flow and PA pressure. Okay, so this is the Glenn angiogram. What we can see is the pictal catheter from the jugular vein to the Glenn, which is at the confluence. What we are seeing is both the PAs are well opacifying. Along with that, there are multiple veno-venous collaterals. You can see there are small collaterals. This మెష్ లో ఉన్నాయి. mesh like, yeah, this side we can see. Got it? ఉమ్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిల్లింగ్ ఉంది కదా, అబ్రప్ట్ గా లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఫిల్ అవుతా ఉంది. ఆర్టరీకి వచ్చింది వెయిన్ కి మళ్ళీ ఎల్ఐ ఫీల్ అవుతుంది కదా, ఇది రెట్రోగ్రేడ్ ఫేజ్ కదా, లివో ఫేజ్ ఏంటో. లివో ఫేజ్. No, during చూడండి This ఇక్కడ are the arteries. కొంచెం వెళ్తుంది బ్లడ్. Maybe direct venous Yeah, means direct is there, na? Means in one side we can direct. see directly coming. These are the collateral Yeah, from yeah. other side, filling very early in the not in Leo phase, only in కానీ the వాడు లివో antegrade. ఫేజ్ లో ఇంకా Yeah. Leo phase is definitely it will go. The abnormal thing is that even it is Yeah, flowing in even వీనో antegrade. ఆ వెర్టికల్ లో ఉంది వీనోవీనస్ కొలాటరల్, Yes, yes, yes. ఆర్టీరియో వీనస్, సారీ నాట్ వీనోవీనస్ అనుకుంటా. ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ నుండి స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. This is pulmonary artery, right? Pulmonary artery now it's ఇది connected కాదురా, to this thing చూడు only, na? ఎల్పిఏ Ventricle హైలం only, దగ్గర నుంచి SVC, IVC only, na? బట్ అది కాదురా, బట్ ఇట్ ఇస్ ద కొలాటరల్ LPA స్టార్టింగ్ నుంచి. ఫ్రమ్ ఆర్టరీ, నో? నితిన్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఎల్పిఏ హైలం దగ్గర నుంచి ఒక బ్రాంచ్ వెళ్తుంది చూడు, రెట్రోగ్రేడ్ గా తీసుకుంది. Mhm. సో అదే ఎల్ఐ డైరెక్ట్ అవుతుంది. అదేరా చెప్పింది నితిన్. Right, right. What he is telling, it's not coming from the SPC or the IVC. It is డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద coming from పిఏ the నుంచి PA. వస్తుంది. Okay. So pulmonary artery, to that also possible. but Or it behaves like a venous collateral Veno-venous because it's connected to collateral. SVC. yeah, అంతే. means even blood is still here. It is the same from Fontan only. But ideally speaking, it should come from the SPC or IVC. You are seeing my slides? ఎస్. No. ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ లో సాచురేషన్ ఎప్పుడు మనం చెప్తారు కదా ఉషా మేడం, గ్లెన్ చేసిన ప్రతి పేషెంట్ కి సాచురేషన్ 90 అబౌవ్ ఉండకూడదు అంటారు కదా. Yes. ఎందుకు? ఉంటే గ్లెన్ బాగా పనిచేయట్లేదు అని చెప్తాను అర్థం కదా. ఉంటే గ్లెన్ పా పని చేయట్లేదా? ఆ ఇప్పుడు జనరల్ గా సాచురేషన్ 85 అలా ఉంటేనే కరెక్ట్ అంటారు. సాచురేషన్ 95 కన్నా అబౌవ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే గ్లెన్ కరెక్ట్ గా పనిచేయట్లేదు అంటారు. ఏరా శ్యామ్? Right, right. దాంట్లో లాజిక్ ఐవీసీ బ్లడ్ ఇంకా రీరూట్ అవ్వలేదు కాబట్టి తక్కువ ఉంటది, కానీ ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో తప్పే ఉంది. గ్లెన్ కి ఏం సంబంధం? అంటే గ్లెన్ వర్క్ చేస్తే సాచురేషన్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అని అంటారు. మరి నాకు ఐడియా లేదు, అది నేను చాలా దగ్గర ఎత్తికాను, నా మేడం అంటది. ఏరా శ్యామ్? Yes, yes. దాంట్లో ఏం Glen is what systemic venous blood, half of the systemic venous blood going to PA. So ideally saturation should be around 75 to 80 maximum. If the if the saturation is good, means what, the some amount of the blood means saturation is means occurring in the PA. So there are the collateral. Collateral means what? Veno-venous collateral. వీనోవెనస్. Means half of the systemic venous we connected, some of the natural is going to the సో అందుకనే అన్నా వీళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినా వీనోవెనస్ కొలాటరల్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ అది- డిస్ఫంక్షనల్ గ్లెన్ కొలాటరల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. వీనోవెనస్ కొలాటరల్స్ అంటే సిస్టమిక్ విన్స్ పల్మనరీ విన్స్ కదా. అవును. అలా ఉంటే సాచురేషన్ అలా పెరుగుద్ది. ఆహా, ఆల్రెడీ గ్లెన్ సరిగా పనిచేయకపోతే కొలాటరల్స్ ఫామ్ అయ్యి సాచురేషన్ పెరుగుతుందని అంటున్నాడు. అప్పుడు నువ్వు ఇంకేం చేయలేవు కదా. వీనోవెనస్ అయితే ఎలా ఫామ్ అవుద్దండి? వీనో ఆర్టరీలో అయితే కదా అలా form.
అరే అది గ్లెయిన్ కాదు ప్రాబ్లం తమ్ముడు. ఉంది. ఏదైనా పాప్ ఆఫ్ కదా, పాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సిస్టమిక్ పాప్ ఆఫ్ ఫినామినా పెరిగిపోతుంది కదా, సిస్టమిక్ ఇప్పుడు గ్లెయిన్ లోడ్ లో ఎక్కువైపోద్ది కదా నువ్వు ఓపెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ సపోజ్ కి. ఇప్పుడు పిఏ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయింది, మన వెనస్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది, బ్లడ్ ఫ్రమ్ వెనస్ అండ్ పిఏకి వెళ్తలేదు. ఆ కండిషన్ లో వెనస్ కొలాటరల్ ఫామ్ అవుతాయి. మన మెయిన్ ఫౌంటాన్ పాత్ మనం గ్లెయిన్ ఏం చేసినా ఆ పాత్ కు వెళ్ళకుండా వేరే చిన్న వెసల్స్ తోటి అది డైరెక్ట్ డ్రైన్ అవుతుంది. సో అందుకని వాళ్ళు ప్రిడిక్షన్ ముందు పెట్టుకుంటారు. గ్లెన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు సాచురేషన్ 85 ఉందంటే బాగా పనిచేస్తున్నట్టు. ఒకవేళ 90 కన్నా అబవ్ ఉందంటే నీ గ్లెన్ Venomous సారీ పోయినట్టు. సారీ. ఓకే, నెక్స్ట్. అవి వీనో కొలెటరల్ రీజన్ ఇంకేమైనా ఉందా? అయోటో నుంచి ఏమైనా వస్తాయా? చెప్పాను కదా 6 కాజెస్ ఉన్నాయి చూడు. ఉమ్. 6 causes for the significant this thing. Patent Collaterals. collaterals Okay, between the systemic systemic నుంచి veins ఒకటి, and pulmonary veins vein. కానీ pulmonary veins Systemic కానీ. vein that extend directly to the LA, incomplete closure of ASD, redirection of coronary sinus to LA, or fenestration of Fontan. These all are the causes for the cyanosis. More cyanosis. అరే నెత్తి, నీ అన్ని రీజన్స్ లో సాచురేషన్ తక్కువ ఉంటది కదా. సాచురేషన్ ఇప్పుడు అదే కదా రీడైరెక్షన్ చెప్పేది. చూడు, వీనోవినస్ రీడైరెక్షన్ కొలాటరల్స్ లో అయినా తక్కువనే నెక్స్ట్ ఉంటది. స్లైడ్ లో లెఫ్ట్ రైట్ అంటున్నాను కదా, హెడ్డింగ్ చూడ ఒకసారి నెక్స్ట్ స్లైడ్. అవును, వీనోవినస్ కొలాటరల్స్ ఉంటే జస్ట్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ప్రిసర్వ్ అవుతుంది కానీ పెరుగుతుంది అంతే. సాచురేషన్ కాదనుకుంటా. సాచురేషన్ కి అదే సాచురేషన్ అంతే నాకు ఉంటది, పర్ఫ్యూజన్ అయిపోయిన తర్వాత కదా. అదే సరే, సాచురేషన్ ఆ పాయింట్ కద్దాం, కంప్లీట్ చేసేద్దాం అది first. ఇది చిన్న డౌట్. లాస్ట్ టైం కూడా సేమ్ అడిగితే కొలాటరల్స్ అని చెప్పారు కానీ నాకు వీనో కొలాటరల్స్ ఏం గుర్తులేదు. అదొకటి ఉంది, మరి అది కరెక్ట్ మనకు తెలియదు. చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన 5 points లోను పేషెంట్ డీసాచురేట్ అవుతాడు. Yes. ఇన్కంప్లీట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఏఎస్డి లో ఉన్న డీసాచురేట్ అవుతాడు, రీడైరెక్షన్ ఆఫ్ సిఎస్ లో ఉన్న డీసాచురేట్ అవుతాడు. ఇంకోటి చూడు, నెక్స్ట్ ఇంకోటి పెట్టావు చూడు, ముందు పెట్టు. ఫెనిస్ట్రేటెడ్ ఫౌంటన్ ఉన్న డీసాచురేట్ అవుతాడు. పేషెంట్ సిస్టమిక్ వెయిన్స్ ఎక్స్టెండ్ డైరెక్ట్లీ టు ఎల్ఏ లో ఉన్నా కూడా డీసాచురేట్ అవుతాడు. LSVC to LA ఇట్లుండే కూడా ఏదున్నా డీసాచురేట్ అవుతాడు. కానీ Desaturate సాచురేషన్ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటో మనకు తెలియదు. జనరల్ గా సాచురేషన్ Sam. పెరిగితే మాత్రం గ్లెన్ పనిచేయట్లేదని అర్థం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టు. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ స్టాండ్స్ అయోట పల్మనరీ కొలాటరల్స్, దాని వల్ల ఏమన్నా అదే వస్తుందా? అదే Left అయోటో side. కొలాటరల్స్ అనుకుంటా. ఇది దానివల్ల మెయిన్ రీజన్. దీని వల్ల ఏంటది సాచురేషన్ కి, అది ఎగ్జాక్ట్ నాకు అన్నా, తెలియదు, చదువుతున్నాను. వాడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన గ్లెన్ సరిగా పనిచేయలేదు అనుకో, కొలాటరల్స్ వస్తాయి. దట్ అంతే. ఈస్ నాట్ వీనోవినస్, దట్ ఈస్ డ్యూ టు అయోటో పల్మనరీ కొలాటరల్స్. దట్ మే బి ఇంక్రీజ్ అయోటో ఇన్ పల్మనరీ సాచురేషన్, కొలాటరల్ which సాచురేషన్, అది indicates ఇది రీజన్ అయి ఉండొచ్చు. మిగతావి అవుట్పుట్ మెయింటైన్ చేయడానికి అయి ఉండొచ్చు. రిమైనింగ్ కొలాటరల్స్ టు నితిన్, మెయింటైన్ అవుట్పుట్. నితిన్, మరి హలో. అంతే అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్పు. బట్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ అయోట పల్మనరీ కొలాటరల్ రావడానికి కాజ్ ఏంటి? గ్లెన్ పని చేయకపోతే కొలాటరల్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి కదరా. ఇప్పుడు నీ పిఏకి వెళ్ళట్లేదు బ్లడ్ సప్లై ఎస్విసి నుంచి, ఓకే ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమిక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా కొలాటరల్స్. సపోజ్ పల్మనరీ అట్రీషియా ఇంటాక్ట్ ఐవిఎస్ ఉంటే సేమ్ అలానే కొలాటరల్స్ పెరుగుతాయి కదా పెద్దవి. ఓకే, ఓకే. అదే బియాండ్ 85 అవ్వాల్సింది ఎందుకు రీజన్? లైక్ బియాండ్ 90. నాకు తెలియదు ఇంకా. ఎనీవే చూద్దాం, గో త్రూ. ఓకే శ్యామ్ చెప్పు నెక్స్ట్. Okay, so in this angiogram, same Glenn angiogram, it's showing the multiple AV malformations. What we can see here, like blush-like thing, na? So these are the AVM. These are the known complications of Glenn or a Fontan surgery. Why? Because రైట్ సైడ్ ఉంది కదా. why? Because we are preventing the Bypassing hepatic liver. factor. Yeah, hepatic factor to enter into the pulmonary that causes the AV malformations. So this is classical. What we are seeing, the sudden Sorry, what hepatic factor? దిస్ ఇస్ ఇన్ ఇదేంటి గ్లెన్ లోనా ఫౌంటైన్ లోనా? in లివర్ ని both way, డైరెక్ట్ చేసి both way can be mostly in the Fontan only. IVC blood whenever they బికాస్ be directing. డైరెక్షన్ గ్లెన్ Even లో in upper niti also same thing happen. అబర్నతి.
కాదు, Yeah, ఇది ఓన్లీ గ్లెన్ అయితే ఎస్విసి ఒకటే కదా. ఎనీవే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లివర్, right. వీ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్విసి. ఎబర్నెతి అండ్ ఫాంటన్ అయితే డెఫినెట్లీ bypassing. Definitely AVMs are chances are there. So this also one of the cause of cyanosis. If AVM is there, it also lead to cyanosis. ఓ బట్ ఓకే ఓకే. బట్ ఫాంటాన్ లో లివర్ కనెక్ట్ అవుతాయి కదా, హెపాటిక్ వెయిన్స్ డ్రైన్ అవుతాయి కదా కనెక్ట్ IVC లో. ఐవిసి నువ్వు డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నావు కదా. అది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫౌంటాన్స్. IVC. ఇది ఓన్లీ గ్లెన్ చెప్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు. హెమీ Yes, this ఫాంటన్. is then only. హెమీ ఫౌంటాన్ చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకే. శ్యాము సారీ, అది ఏవి ఫామ్ మాల్ఫార్మేషన్ మెకానిజం ఏంటి ఫామ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ? Hepatic factor. ఓకే. హెచ్ఎన్ఎఫ్, HNF. హెపాటిక్ నాట్రిక్ డిఫెక్ట్, హెచ్ఎన్ఎఫ్ అంట. అది జనరల్ గా మనకి గట్ నుంచి వచ్చిన హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఐవిసి త్రూ లివర్ లో మెటబలైజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ దీన్ని కనెక్ట్ బైపాస్ అయింది చేస్తామో ఎస్విసి కదా, ఇక్కడ హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఎందుకు? డైరెక్ట్ గా పోయి ఏవి మాల్ఫార్మేషన్ చేస్తాను. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇది ఎస్విసి అవునా, కదా, ఇక్కడ IVC కనెక్ట్ కాదు అయింది కదా. ఎస్విసి కదా, ఐవిసి అనేది అదే liver అదే లో ఇందులో నాకు అర్థం కాలేదా, జనరల్ గా ఐవిసి లో ఉండాలి, ఇందులో ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు మరి. Not Sam? exactly all causes Sam? means only one. There are idiopathic. ఓకే. And second, this postulated by Okay, the okay. HNF. ఓకే. So coagulation abnormality is also possible. Reason behind of the dilated atrium, low cardiac output, coagulation abnormalities with hepatic congestion, chronic cyanosis inducing polycythemia. Additionally, protein C and S and antithrombin 3s are deficient. There is increased platelet reactivity and protein losing entropathy. This all lead to altered balance between the pro and anticoagulations, leading to arrhythmia, means prothrombic like state. This all lead to increased frequency of pulmonary thromboembolic event. Venous thromboembolism around 3 to 16%, stroke is around 3 to 19%. Massive pulmonary embolism is one of the major cause for sudden cardiac death out of hospital. So there is no consensus on post-op mode and duration of prophylactic anticoagulation. Aspirin is used in uncomplicated patient. Uncomplicated patient means there is no previous episode of thromboembolism. So full anticoagulation will give when there is a previous history of thrombi, there is spontaneous echo contrast, sex are there, arrhythmias, dilatation of atrial and venous structures, and protein losing entropathy. In our hospital, what we follow is oral anticoagulation for 1 year post-op, followed by switch to anti-oral antiplatelet, then restart oral anticoagulation 10-year post-op. Why? Because Fontan is now grown up. There are chances of dilatation, ventricular dilatation, even Fontan. So thromboembolism risk increases. So till 1 year, then antiplatelet after 10 years. యాంటీప్లేట్లెట్స్ ఎన్ని ఇయర్స్? Antiplatelet till 10 years, or we have to give lifelong. యాంటీప్లేట్లెట్. Yeah. బట్ యాంటీకాగులేషన్ కూడా 10 years అని చెప్పారు. Means in Post of general, 10 years this risk are increased. Like what are the reason for the this thing, dilatation, low cardiac output. So Fontan generally is good, but ultimately it fail in a certain time. Not because Fontan, because of the per se of congenital heart disease. The univentricular heart per se is failing, the LV is failing, SA node is dysfunctional, arrhythmia is happening. So many things that will lead to failure of the Fontan. In that case, the rate of thrombus formation is high, so better to start anti. అదే ఓరల్ యాంటీకాగులేషన్ అప్ టు 1 year పోస్ట్ ఆప్. Yes. ఆ తర్వాత యాంటీప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చేవారా? Platelet. Then దెన్ aspirin. రీస్టార్టింగ్ యాంటీకాగులేషన్ ఎప్పుడు? Depend. Risk is Like 10 year, it depend upon all these factors. అప్పుడు యాంటీప్లేట్లెట్స్ ఆపేసి యాంటీకాగులేషన్ పెట్టుకోవాలి. Yeah, ఎక్కువ. better. Yeah. ఓకే. Now in that decrease low cardiac output is due to increased pH. Yes. Okay. Severe hypoxemia post Fontan. Post Fontan baseline SpO2 is around 94 plus minus 2. If there is a desaturation, we have to rule out large fenestration, intrapulmonary AV fistulae, abnormal veno-venous collateral. If present, might need a percutaneous intervention. So functional status and exercise tolerance.
Most patients lead a nearly normal life, including a mild, moderate sport activity also. More than 90% of all hospital survivor in NYHA class 1 and 2. They do well educationally and pursue a good profession also. In time progresses, there might be a decline in functional status in some subgroup. Arrhythmia. Incidence is around 10 to 40% up to 10 years after surgery. Heterotaxy syndromes are more prone for rhythm disorders. Commonest arrhythmia is sinus node dysfunction, followed by intra-atrial re-entry or atrial flutter. Why it is happen? Because of same dilatation, suturing, and all those things what we discussed earlier. But thing is, these are refractive the antiarrhythmic drug. It deteriorate the cardiac function and lead to cardiac failure early. We have to do a rhythm control strategy. We have to do a direct cardioversion, and we have to do full anticoagulation for in this structure. And ventricular arrhythmias are పేస్ rare. మేకర్ వేయాలంటే అప్రోచ్ ఎలాగా యాక్సెస్ పేస్ మేకర్ పర్మనెంట్ పేస్ Approach in this case, రఫ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఎపికార్డియల్ పేషెంట్ no option other. ఎపికార్డియల్. ఎపికార్డియల్ పేషెంట్ ఓకే. We have to do at the means they given like if the patient is prone or we have to do at the time of the Fontan only. Better. ఓకే. Lymphatic system. So Fontan circulation operates beyond the functional limit of lymphatic system because most of the blood means there is a systemic venous hypertension. So affected by high venous pressure and impaired thoracic duct drainage, it will lead to interstitial pulmonary edema, lymphedema, pericardial effusion, pleural effusion, and chylothorax. So now లింఫాటిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ అది ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటది. ఓ హై వీనస్ So- ప్రెషర్ వల్ల. ఓకే. Yes. There is no regular valvular mechanism. Continuous flow which is above the ఇంపైర్డ్ lymphatic థొరాసిక్ డక్ట్ డ్రైనేజ్ కూడా అన్నాడు కదా. lymphatic system is a thoracic duct. duct. Our all lymphatic system ultimately drain into thoracic duct only, no? Thoracic duct will drain into the venous. SVC. Venous కదా. Azygous. వీనస్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది అవ్వట్లేదు. Exactly, because of venous. Not azygous. Drains Venous into pressures SVC. are నాట్ high. అజైగస్. What all SVC the lymphatic drainage is left not drained innominate into the దగ్గర venous drainage. system. ఆ రెండింటి Left? జంక్షన్ దగ్గర డ్రైన్ అవుతుంది. Innominate లెఫ్ట్ ఇన్నోమినేట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ డ్రైన్ ఇన్నోమినేట్ అవుతుంది. దగ్గర డ్రైనేజ్ లైక్ సబ్క్లేవియన్ వీన్ అండ్ బ్రేకోసెఫాలిక్ వీన్ జంక్షన్ లో డ్రైనేజ్ మధ్యలో డ్రైన్ అవుతుంది. థొరాసిక్ డక్ట్. Okay, fast. So 5 now- minutes left. Okay. అవునా? So protein losing enteropathy is this one, and along with the plastic bronchitis, classically because of the lymphatic system abnormality. It's a uncommon, not common. It's a rare, and most frequently because of lymphatic problem. It occur in long-term follow-up. The exact cause is unclear. What is thought is because of increased central venous pressure and decreased cardiac output, there is inflammation in the gut. There is a loss of heparin sulfate from the enterocyte and decreased mesenteric flow because of the cardiac output. Increased lymphatic production and lymphatic insufficiency lead to loss of enteric protein and ultimately lead to hypoproteinemia, immunodeficiency, hypocalcemia, and coagulopathy. Clinical features are edema, ascites, immunodeficiency, fatigability, and hypocalcemia. Treatment options are diet. We have to give high calorie diet, high protein content diet, medium chain triglyceride fat supplements. So medium chain triglyceride fat supplements are, I think this is a coconut. And low salt diet. Diuretic we have to give, and protein infusion in the form of albumin or globulin weekly or monthly basis. Corticosteroids, heparin, and octreotide have been tried. Resection of most part of the gut to decrease the protein losing also tried. Ultimately, last resort is cardiac transplantation with immunosuppressive therapy, and catheter intervention may also be tried with the like doing the fenestration to pop off. This is a diagram, same thing. Treatment of protein losing enteropathy, nutritional support we have to do. Then medication, what we can use: diuretic, aldosterone, pulmonary vasodilator. Why this all? Because of offering lymphatic pressure, means lymphatic drainage. Lymphatic pressure drainage is hampered because of increased venous pressure. Increased venous pressure occurs because of PAH. So we have to handle all the cycle.
So we have to use the pulmonary vasodilator, AC inhibitor if there is a ventricular dysfunctions, albumin infusion, and all. So PLE is relatively rare complication. An international multi-central study involving 35 center, what they found is the rate is around 3.8 only, very poor prognosis. 5-year survival rate is only about 59%. Now, a second entity of lymphatic drainage abnormality is plastic bronchitis, rare but Shyam, serious next complication. next video start చేసాం బట్ 5 minutes అయిపోయింది. No, will last only finished. Okay. 1 to 2% of patient non-inflammatory mucinous cast from the tracheobronchial tree and obstruct the airway. So exact cause is unknown, may lead to development of lymphoalveolar fistula and bronchial cast. So because of the lymphatic is stagnant in the bronchus, it form a cast that causes the obstruction, and this obstruction leading to the complications. Treatment is the clinical features are dyspnea, cough, wheezing, expectoration of the cast, severe respiratory distress with asphyxia, cardiac arrest, and death can also be possible. Treatment, medical management is very difficult. Repeated bronchoscopy to remove the thick cast we have to do. Surgical ligation of the thoracic duct is the ultimately last result. Pregnancy, most females have a normal menstrual pattern. Problem in pregnancy, right heart failure, risk of right to left shunt, decrease in arterial saturation, increased risk of venous thrombosis and pulmonary embolism. Successful pregnancy is rare but possible. SpO2 less than 85 is the predictor for the increased risk in the pregnancy, and risk of CSD in fetus is unknown. Cardiac transplantation is the last resort. Like in main indications are heart failure, intractable arrhythmias, protein-losing enteropathy, and plastic bronchitis. Prognosis is worse in Fontan failure than the other congenital heart disease. Protein-losing enteropathy reported to resolve in patients who survive more than 1 month after transplantation. Predicted for morbidity and mortality are age at the operation and anatomic substrate for Fontan operation. I think anyone should create a link. Independent predictor of mortality. Pre of high PA pressure, severe infection in early post-op period, early morbidities, pleural and pericardial effusion, low cardiac output, sinus node injury, PA and systemic venous obstruction. Factor associated with long-term morbidity are progressive ventricular dysfunction, systemic venous hypertension, RS distension, thromboembolic episodes, worsening of cyanosis, heterotaxy syndrome, AV wall reagitation, NYHA class, and elevated PA pressure. So whenever there is a positive pressure ventilation, there might be hamper in the Fontan circulation. So we have to maintain the minimal mean airway pressure, because the negative pressure only is creating the driving force. But when we give positive pressure, there is a impairment in the forward flow.